Chào các bạn học sinh, các bạn đang theo dõi livestream của Vô Anh ở trên fanpage I Can Speak English. Và các bạn hãy chuẩn bị tài liệu sẵn sàng. Cuốn sách mà chúng ta học trong khung giờ 12 giờ 30 đó là cuốn Key English Test. Và đối với cái kỹ năng nghe Key English Test KET này thì các bạn sẽ nghe các cái đoạn hội thoại tìm thông tin, nghe các đoạn hội thoại chọn đáp án, đúng không ạ? Các bạn và trong phần 1, 2, 3 là các cái phần nghe nó ngắn hơn, đúng không ạ, và nó cũng dễ hiểu hơn. Còn đối với phần nghe 4, 5 ngày hôm nay thì các bạn sẽ nghe và điền thông tin vào chỗ trống nhé, chứ không phải là chọn đáp án nữa. Ok, các bạn sẵn sàng tài liệu chưa? Rồi chúng ta sẽ bắt đầu các bạn nhé. Alright everyone, so please turn to page 43, part 4, test 2, listening. Alright, so turn to this and we are going to listen to the instruction from the computer. Now look at part 4. You will hear a student telephoning a school. Listen and complete questions 16 to 20. You will hear the information twice. Okay. So for this, you have to look at the question, right? And you have to define what information you need to fill in here. For example, let's look at it. This is a notebook, right? And the name of school you can find here. Next course begin, where the day, the date, and when do classes begin, right? The time, right? The next is the address. You have to fill a number here on London Road. And the last is near. We are going to write a place here, right? Now here we go. Good morning, International Language School. Can I help you? Yes, please. I'd like some information about your school. Certainly. What do you want to know? Well, first, what day does the next course begin? Well, our courses always begin on the first Monday of every month. Let me see. The next course begins on the 3rd of January. That's next week. Yes, that's right. And what time do classes start? Well, they begin at 9:15, so you should be here a little earlier, at about 9 o'clock. And I don't have the address. Could you give it to me, please? Yes. The school is at 57 London Road. Just a moment. I've got a map of the town. Could you tell me where London Road is, please? Yes. It's a long road, and we're quite near the station. Okay. I'll find it on my map. Thank you very much for your help. You're welcome. Rồi các bạn có thể nghe rất là rõ thông tin, đúng không ạ? Vừa gọi đến thì ông ấy đã chào buổi sáng cũng như nói cái tên mà đơn vị mà ông ấy đang làm việc, đúng không ạ? International Language School. Chúng ta cùng nghe lại và cô sẽ viết cho các bạn nhé. Now listen again. Good morning, International Language School. Okay, you can see good morning, International Language School. So the first information, if like it's just an example, so they do not need to stop for you. But normally, when it is an information you need to fill, they will try to give more information, and you have a time to write. Đúng không các bạn? Tức là khi mà bởi vì đây là một cái câu mẫu nên là người ta cũng không cần phải cách xa ra quá nhiều, mà người ta sẽ nói luôn. Người ta sẽ nói luôn và chuyển sang cái câu tiếp theo luôn, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà là một cái câu mà bạn cần phải điền thông tin thì họ sẽ giãn thông tin ra và họ sẽ thêm những cái thông tin phụ khác để các bạn có thời gian để viết, đúng không ạ? Sau cái câu này ông nói gì nhỉ? Can I help you, right? Can I help you? Help you? Yes, please. I'd like some information about your school. I'd like, right? I like some information about your school. About your school. Tôi muốn một vài thông tin về trường của bạn, đúng không ạ? I'd like some information. Certainly. Certainly.
Khi mà bạn trả lời thay vì trả lời yes thì bạn sẽ nói gì? Chắc chắn rồi, hoặc là các bạn dùng là surely or certainly or sure. What do you want to know? What do you want to know? What do you want to know? Chú ý sau want thì sẽ luôn luôn là to các bạn nhé, để nối với một động từ ấy. Want to know. Bạn muốn biết thông tin gì? Đúng không? What do you want to know? Well, first, what day does the next course begin? First, what day does the next course begin? Đúng không ạ? Ngày nào? Chúng ta đang hỏi về xin lỗi, chúng ta hỏi là thứ, đúng không ạ? Thứ mấy thì là cái khóa học tiếp theo sẽ bắt đầu, đúng không ạ? Well, our courses always begin on the first Monday. Well, our courses always begin on the first Monday Of every month. of every month. Tức là các cái khóa học, tất cả các khóa học của chúng tôi đều bắt đầu vào thứ hai đầu tiên của mỗi tháng, đúng không ạ? So, the information I'm missing on number 16, next course begin on which day? It is Monday, right? Rồi chúng ta sẽ nghe được thông tin đầu tiên, đúng không ạ? Cái khóa học tiếp theo sẽ bắt đầu vào cái thứ hai, đó là cái thứ đầu tiên, đúng không ạ? Let me see. Let me see. The next course begins on the 3rd of January. Let me see. The next course begin on the next course begins on the 3rd of January, right? So the information that is missing here is January, right? January. That's next week. That's next week. Vậy là cuối tuần rồi, đúng không ạ? Xin lỗi, sang tuần tới. That's next week, đúng không các bạn? Yes, that's right. That's right. Yes, that's right. And what time do classes start? And what time? What time do the classes start? Right? The question, what time do the classes start? Well, they begin at 9:15. They begin at no, what? Is that a quarter? Quarter past 9, right? So you should be... Yes, please. I'd like some information about your Oops. school. Certainly. Dress. Could you give it to me? Please? Yes, please. I'd like some information about your Cô school. lùi lại đấy bác. Certainly. What do you want to know? Well, first, what day does the next course begin? Well, our courses always begin on the first Monday of every month. Let me see. The next course begins on the 3rd of January. That's next week. Yes, that's right. And what time do classes start? Well, they begin at 9:15. Okay. So you should be here a little earlier, at about 9 o'clock. Okay, so you can hear that they here mean the classes begin at quarter past 9. It means it is 9:15. So you have to be here earlier. So you have to be here. You have to be here earlier. What time? 9 o'clock. Right? But the information about the classes, when the classes begin, it is 9:15, right? The correct information is 9:15, not 9 o'clock, right? The next one about the address. And I don't have the address. Could you give it to me, please? And Yes. I don't have The our school is I don't have our address. Can you give it to me? at 57 London Road. Okay, at 57 London Road. So you can hear that you know that we are looking for a number on this road, and that is 57, right? Just a moment. Just a moment. I've got a map of the town. Just a moment. When you want somebody to wait for you, you say just a moment. I've got the map of the town, right? The map of the town. Could you tell me where
Could you tell me where London Road is? Okay. Yes, it's a long road and we're quite near the station. Is a long road and it's quite near. It's quite near the station, right? The station. Got it? Okay, so we got near what? Near, you can write the here or station, right? Okay, I'll find it on my map. So I find Thank you very much for your help. You're welcome. Thank you so much for your help, right? Okay, now let's look back on what we have to listen to. Good morning, International Language School. Can I help you? And the girl say, I'd like some information about your school. Certainly. What do you want to know? First, what day does the next course begin? The man say, our courses always begin on the first Monday of every month, right? The next course begin on the 3rd of January. So the information missing here, January, Monday, right? Oh, that's next week. What time do the classes start? They begin at 9:15. So you have to be here earlier, or you should be here earlier at about 9 o'clock, right? And I don't have an address. Can you give me the address? It is at 57 London Road. Just a moment, I've got the map of the town. Could you tell me where London Road is? Yes, it is a long road and it's quite near the station. Okay. Hy vọng là các bạn đều nghe rất là rõ cái thông tin mà chúng ta vừa mới đi qua nhé. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần tiếp theo, đó phần 5, part 5. Everyone, please look at this. Okay, part 5. Now it is the game. This is the end of part 4. Now look at part 5. You will hear a tour guide talking about a town in Scotland. Listen and complete questions 21 to 25. Okay, so this one you do not hear a conversation, but you will hear a talk, right? Các bạn chú ý trong cái phần này thì các bạn sẽ không nghe đoạn hội thoại nữa, mà các bạn sẽ nghe một cái bài nói. Và cái bài nói này là bạn nghe một tour guide, một hướng dẫn viên du lịch nói về thị trấn ở Scotland. Đó ạ, Scotland đó. Và câu hỏi từ 21 đến 25 chính là thông tin các bạn cần tìm nhé. Các bạn sẽ cần phải nhìn vào này. Look. You will hear the conversation twice. Alright, so you have to look at the question 21 to 25. Banks open from. It means that, yes, we can guess. Maybe it's a time, right? From what time to what time. And close on, for example, day, for example, it can be, right? Bus to city center, which number is that? And how much does it cost to travel on the bus, right? So money, number, the day, for example, the time, right? Okay, now here we go. Good morning and welcome to Scotland. Good morning. I hope you had a good journey and are not too tired this morning. My name is Jim and I am here to help you. I want to tell you a few things which you might find useful. Firstly, the banks. They're open from 9:30 in the morning until 4 o'clock in the afternoon. That's 9:30 until 4. They're open every day except Sunday. But on Sunday, you can change money in the hotel. Oh, that's good. Next, the buses. You can take a bus from the hotel to the city centre. It's the number 21. There are buses every 15 minutes, so you won't have to wait long. You'll find the bus stop just outside the hotel. A ticket to the city centre costs 60 pence. Finally, tonight we're having a party for you in the restaurant. I hope I'll see you all there. Thank you. Thank you very much. Alright, so you can hear very clearly the tour guide gives some information for the tourist, right? About the key information about the banks
and how they can get to the city center, right? So let's listen and then feel with me. Now listen again. Good morning and welcome to Scotland. All right, the first one, he greet people by saying good morning, welcome to Scotland, right? Scotland. Morning. Good morning. I hope you had a good journey. I hope you have a good journey, right? And I'm not too tired this morning. And you're not too tired this morning, and you're not too tired this morning. My name is Jim, and I am here to help you. I want to tell you a few things which you might find useful. Okay, I will tell you something that you might find helpful. Okay, find something. Okay, I'll tell you something that you might find it useful. Firstly, the banks. They're open from 9:30 in the morning until Okay, the first bank, it opened from 9:30 to 4 o'clock in the afternoon. 4 o'clock. Firstly, the bank, right? Firstly, the banks open from 9:30 in the morning to 4 o'clock in the afternoon, right? That's 9:30 until 4. They're Okay, 9:30 until 4, right? Of course, you can write the word like you can write 9:15, or you can write 9:15. It's okay, right? Or 4, you can write 4 o'clock. It's okay, no problem. But on this one, you can write 9:15, right? The way that you write, you have a different way to write the time, right? open every day except Sunday. Okay, it's open every day except Sunday. It means that it did not open on Sunday. It's closed on Sundays. Of course, for this case, you can write Sunday with S or not. It's okay. It means that all the Sundays it will be closed, right? Okay. They open every day. Sorry, they open every day except for Sunday, right? Okay. But on Sunday, you can change money in the hotel. But on Sunday, you can change money in the hotel, right? Next, the buses. You can take a bus from the hotel to the city center. Next, the buses, right? You can take the bus from the hotel to city center, right? City center. It's the number 21. Is the number, so what number do you hear? The number 21. There are buses every 15 minutes, so you won't have to wait long. Okay. You'll find the bus stop So just there are buses every 15 minutes, so you don't have to wait much, right? 21. outside the hotel. A ticket to the city centre costs 60 pence. And the ticket to the city center cost to city center cost 60 pence, right? Okay. Finally, tonight we're having a party for you in the restaurant. Okay, 60 pence. By the way, we have our, by the way, it means in addition. By the way, we'll have a party for you in the restaurant, right? Restaurant.
Well, I hope I'll see you all there. I Thank you. hope that I see you. I see you all there, right? All of you will be there, right? By the way, các bạn chú ý by the way ở đây chúng ta có nghĩa là gì đây? Thêm vào đó, đúng không ạ? Rồi, chúng ta gọi là thêm nữa đó, thêm vào đó. Okay, so please look back on the information that we have filled in here and read this one. Good morning, welcome to Scotland. I hope you have a good journey and you're not too tired this morning. I'm Jim and I'm here to help you. I'll tell you something that you might find it useful. Find something. Các bạn chú ý cấu trúc find something và sau đó là một tính từ, tức các bạn cảm nhận cái thứ gì đó như thế nào. Ví dụ như bài tập về nhà, các bạn cảm thấy bài tập về nhà khó, các bạn nói là I find the homework hard, đúng không ạ? Hoặc nếu bạn thấy dễ, bạn nói là I find the homework easy. Cô sẽ viết tạm vào đây. Hoặc đơn giản là bạn nói là bạn có đang nhắc lời là giáo viên cho chúng tôi rất là nhiều bài tập, đúng không ạ? I find it hard to finish. Okay. Hoặc là ví dụ như giáo viên cho các bạn một cái project gì đó thì các bạn cảm thấy rất là thú vị. I find it interesting, đúng không ạ? Tôi cảm thấy nó rất là gây hào hứng cho tôi. Interesting. Ok, thì sau đó các bạn có thể dùng it này, hay là them là chúng, hay là họ. Đôi khi các bạn nói về con người cũng được. Ví dụ tôi nhận thấy họ là rất là thú vị, đúng không? I find them interesting cũng được, đúng không ạ? Họ là mọi người ở đây. Hoặc đơn giản là bạn nhắc đến một thứ gì đó như bài tập chẳng hạn, hoặc cái project là cái dự án ấy, thì bạn sẽ dùng là từ it, thì tùy thôi nhé. Ok, thì ở đây là I'll tell you something that you might find it useful. Firstly, the banks open from 9:30 to 4 o'clock, right? Or 9:30 in the morning to 4 o'clock in the afternoon. They open every day except for Sundays. But on Sunday, you can change money in the hotels. Next, the buses. I take the bus from hotel to the city center. Okay, or you can take the bus from I don't remember exactly what subject here. Cô cũng không nhớ chính xác đâu, nhưng cô viết luôn là ai. Thực ra là bạn có thể bắt xe buýt từ khách sạn đến, đúng không ạ? From này, to này, đúng không ạ? From the hotel to the city center, right? It's the number 21. 21, okay? The tickets to city center cost 60 pence, right? By the way, we'll have a party for you in the restaurant. I hope that I see you all there. Rồi, cái thông tin các bạn xong rồi. Chúng ta khá là đơn giản và khá nhanh gọn với hai cái bài này, đúng không ạ? Tiếp theo nhớ đến phần speaking các bạn nhé. Phần speaking 1 thì trong test 1 thì nó cũng tương tự như là phần trong test 2 này thôi. Người ta chỉ thay đổi các cái topic, các cái cấu trúc. Các bạn lưu ý chúng ta có hai phần này. Phần 1 thì cô anh sẽ không nói lại nữa. Tại sao? Examiner will ask you and your partner some question. These questions will about your daily life, your past experience and future plans. For example, you have to speak about your school, your job, your hobby, your hometown. Cái phần này thì đại khái là cái phần trao đổi thông tin, đúng không ạ? Part 1 này là phần trao đổi thông tin giữa bạn và thầy cô. Ví dụ như các thầy cô nhiều trường cũng hay cho các bạn cái phỏng vấn như thế này lắm, cái kiểu phỏng vấn như thế này về cái thông tin cá nhân của bạn ấy, để kiểm tra xem là bạn nói có tốt không. Ví dụ như là các thầy cô hỏi thôi rồi, cô cũng sẽ vẫn đưa nhá. Hôm nay là ví dụ cô cho chủ đề hobbies đây này. Các bạn bốc vào chủ đề hobbies, thầy cô sẽ vẫn hỏi tên các bạn. What's your name, right? What's your names? Alright. What's your name or what's your full name or how can I call you? How can I call you? Who gave you that name? Ai cho bạn cái tên đó? Ví dụ như là bố tôi, mẹ tôi, ông bà tôi thì ai đó, đúng không ạ? Rồi, ok, tiếp theo là về sở thích đi. Sẽ vào luôn câu hỏi sở thích. Do you have any hobby? Do you have any hobbies? Ok. Bạn có sở thích nào không? Ok. How long have you had this hobby? Bạn có cái sở thích này bao lâu rồi, đúng không ạ? Bạn dành bao nhiêu thời gian? How much time? Bạn dành cho cái gì nhỉ? Cho cái sở thích này how much time? Do you spend on your hobbies? Okay, hobby. Who, hoặc là ai có cùng sở thích, đúng không ạ? Who shares the same hobby with you?
ai chia sẻ cùng cái sở thích này cùng với bạn, đúng không ạ? Rồi, đó là một số cái câu hỏi thầy cô có thể hỏi các bạn để trả lời trong cái phần 1 này. What's your name? How can I call you? Ví dụ như tên của bạn rất là dài và thầy cô chỉ muốn gọi các bạn một cách đơn giản thôi thì sẽ hỏi là how can I call you, right? Who gave you that name? Ai đặt tên cho bạn, đúng không ạ? Ví dụ như là bố tôi đặt tên cho tôi với ý nghĩa là như thế này. Okay, my dad gave me this name because he wants me to be a good person in the future. Có thể là một lý do, đúng không ạ? Vì bố tôi là một người tốt trong tương lai hoặc là một người lương thiện, đúng không ạ? How long have you had this hobby? Like I have had this hobby for 10 years, for example. Tôi đã có cái sở thích này trong vòng 10 năm chẳng hạn. How much time do you spend on your hobby? I usually spend 2 hours a week for my hobby. Có thể là các bạn đơn giản là các bạn không có nhiều thời gian quá chẳng hạn, các bạn chỉ dành tầm khoảng 2 tiếng cho cái sở thích này thôi. Ví dụ như là các bạn những cái sở thích ví dụ như sưu tập đồ gì đó, đúng không ạ? Thỉnh thoảng các bạn mới lôi ra các bạn lau chùi hoặc các bạn cho thêm một bộ sưu tập thôi, đúng không ạ? Kiểu như vậy. Who share the same hobbies with you? Like you can say that I find some of my friends at school have the same hobby and sometimes we can exchange nó trao đổi, đúng không? We can exchange about hobby. Okay. Hobby có thể đơn giản là bạn nghe nhạc cũng được, và bạn đôi khi bạn cũng có một số người bạn có cùng sở thích nhạc, đúng không ạ? Và chúng tôi sẽ we will exchange and talk about it. Okay, now part 2. For part 2 here, let's see, you and your partner will speak to each other. You will ask and answer question. The examiner will give you a card with some information on it. The examiner will give your partner a card with some words on it. Your partner will use a word on the card to ask you question about information you have. Then you will change roles. Ở đây là các bạn làm gì đây? Các bạn sẽ được nhận những cái mẩu giấy nhá. Và bây giờ thì các bạn mỗi bạn sẽ nhận mẩu giấy khác nhau. Bạn thì có thông tin, còn bạn của bạn thì có những cái từ để phải đặt câu hỏi để lấy cái thông tin từ bạn, đúng không? Và sau đó các bạn đổi vai. Ok, các bạn sẽ chuyển đến cái trang tiếp theo.